Thank you very much, Norbert, from the studio. So I'm joined here by Mama. Mama, karibu. She's a nyanya seller in Kware market. Mami, nyanya saizi unanunua crate moja pesa ngapi? 75. Oh, kitambo nyanya ilikuwa ngapi? 10,000. Imeshuka kwa hivyo? Oh, nini imefanya nyanya ishuke? Oh, na ilikuwa imepanda? Mbona ilikuwa imepanda saa hizo? Oh, weather ama ilikuwa ni mvua? Oh, saa hizi lakini mna import from Ethiopia. Oh, sawa, asante sana. As you've heard, Norbert, nyanya is being imported from Ethiopia. Maybe that's why the price of nyanya has dropped. But you never know. The price of nyanya might increase if the weather conditions remain the same. Back to you in studio, Norbert.